Vous pensez que seuls les fous survivent? Ça tombe bien, nous aussi. Bandant, virtuose, visionnaire depuis sa projection cannoise. Mercredi, Mad Max Fury Road déchaîne les passions. 30 ans après le dernier volet, George Miller revisite l'univers poussiéreux et post-apocalyptique de sa saga mythique. Et c'est Tom Hardy qui reprend ici le rôle de Max Rokatansky. A l'origine, Mad Max c'est une trilogie qui repose sur un anti-héros masculin, Mel Gibson donc. Mais dans cette relecture de la saga, Tom Hardy a dû se partager la vedette avec Charlize Theron. L'actrice qui incarne ici l'impératrice Furiosa a tout particulièrement apprécié la présence de personnages féminins forts. Écoutez. Rumor going around town that George was planning on making this movie, and that everybody was kind of pitching it that way. It was like he has a female character in mind that can stand next to Mad Max and be that ultimate female warrior next to him, and that he was thematically interested in kind of exploring that within the story. So for an actress, of course, instantly you're like, ding, that sounds great. That doesn't happen very often, so yeah, no, I'm definitely interested. And then when I met George, it was very, very clear that he has a real understanding, not even appreciation, it's just an understanding for the role that women have in our world and in our society, and especially what that would be in a post-apocalyptic world. And I think that he works from a place of just real knowledge, real interest, real understanding. And so it's not about, kind of giving a one-up to women, it's just the truth. And it feels really good to be a part of something like that. Un projet qui s'apparente avant tout à un grand film d'action. Tom Hardy a d'ailleurs travaillé en étroite collaboration avec une doublure pour ses cascades, Jacob Tomori. Les deux comédiens ont fait la promotion du film ensemble. L'occasion de nous en dire un peu plus sur les coulisses de ce tournage et sur l'ambiance qui régnait sur le plateau, entre belle complicité et travail d'équipe. I think what's really key and what's lovely about this movie was an ensemble team. We had a story that we had to tell. We needed actors, but we also needed a world that was dynamic and full on, and it was not going to be CGI. We do have clouds and skies which have been painted, and we can play with the speed of things in the edit. And George is a mastermind. But ultimately, everything that you see happened, and somebody is attached or not attached to a vehicle. All these crashes and all these explosions actually are happening. So it was very important for to be a cognitive and coherent and cohesive team. So Jacob and I played Mad Max from the beginning to the end. De Mad Max pour le prix d'un, il fallait bien ça pour venir à bout de certaines cascades extrêmement dangereuses. D'ailleurs pour Tom Hardy, ça ne fait pas un clou, le film repose essentiellement sur le travail de ces hommes de l'ombre. You'd think you'd shoot in a controlled environment because they were slightly dangerous. But we pushed the envelope on it, and we went out and we shot it on the road, and we were moving at times, and one particular stunt, you don't really have any communication, so you get a bit of a signal from somebody out on a moving vehicle that you're about to do the stunt, and then there's this big truck coming towards you, you're upside down, and it's on fire, and that's when you know something's about to happen, and you need to really stick your landing. Go. Yeah, we're going. Good luck. Jump and the net will appear. Yeah, he did everything, for real, and that's a testament. And everybody in all the stunt department, it's just as big a character, and it's a celebration of their work. Un tournage dangereux donc, mais aussi éprouvant si l'on en croit Charlize Theron et Nicolas Le Fauve-Hoult. The way we shot this film was really like one scene, and that was very unusual for all of us, because I think for actors, you learn how to break down stuff and how to work on scenes, and I guess you compartmentalize it a little bit because you're going to be shooting out of context and out of, not always linear, and so you have to kind of be prepared that way. And this was like a whole new way of having to get your neural pathways to take in information, because what we were really doing was just shooting one scene. So every day you showed up and the scene wasn't done. And you were still in it, and that was daunting. The shooting would give me, it would give me goosebumps and stuff. You'd be there and you'd be in these amazing vehicles that they've built, and kind of all these engines would fire up around you, and then you'd just drive off into the desert. It would take 20 minutes, maybe one take, and just keep going and going. And it was kind of this odd thing. I'd get chills, and you'd kind of get a lot of adrenaline pumping through you, which I don't experience a lot of the time on set. A lot of the time on sets, they're very sterile, but this, you were really in the elements, going for it. Alors on sait que George Miller a travaillé pendant 12 ans sur ce Mad Max Fury Road. On sait aussi que Tom Hardy a signé pour d'autres films autour du personnage, et on sait que les suites sont d'ores et déjà écrites, mais verront-elles le jour? This film took so long to make that we wrote a lot of backstory
in order to feel the experience, we had to know not only where every character came from, but where every vehicle came from, every bit of language and so on. We had to have knowledge of it. So we wrote the backstory, Nico Lathouris, one of the writers, and I, and we wrote 2 stories. And if this is successful, and if I've got the appetite to do it, we may make them. Pour découvrir ces interviews en intégralité, rendez-vous sur le site, et pour vivre une expérience visuelle hallucinante et retrouver l'univers poussiéreux de Mad Max, rendez-vous en salle. Aussi furieusement glamour que l'équipe de Mad Max Fury Road lors du photocall cannois. Voici les news en bref. Mad Max toujours avec l'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. L'acteur qui jouait le méchant de Mad Max 1 est de retour dans Mad Max 4. Il campe ici Immortan Joe. Dans le premier film de 84, l'ennemi juré de Max Rokatansky avait terminé sous les roues d'un semi-remorque. L'acteur Hugh Keays-Byrne revient donc hanter le héros solitaire dans Fury Road. Vous connaissez Megaman? Non, pas lui, ce Megaman. Il s'appelle Nathan Jones, pèse 160 kg et c'est un catcheur de plus de 2 mètres. Vous l'avez peut-être vu se faire tuer par Brad Pitt dans 3, ou bien se faire bousculer par Obélix dans Astérix aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans le film de Thomas Langman et Frédéric Forestier, il jouait un personnage du nom de Humungus, un clin d'œil au méchant culte de Mad Max 2. Point d'Humungus dans Mad Max 4, mais Nathan Jones incarne ici Rictus Erectus. Alors non, ce n'est pas un légionnaire romain, mais juste un nouveau clin d'œil. Vous ne le saviez peut-être pas, mais pour passer de ce look-là à celui-là, les costumiers de Mad Max 4 se sont inspirés de la tenue de Denzel Washington dans le très bon Livre d'Eli, un autre film post-apocalyptique. Le personnage féminin The Dag, joué par Abby Lee et recueilli par Furiosa, est en possession d'une petite boîte à musique semblable à celle donnée par Max au Feral Kid dans Mad Max 2. Rien d'étonnant à cela quand on sait que la scène préférée de George Miller dans la trilogie Mad Max, c'est cette séquence. C'est ça que vous voulez? Vous avez bien vu. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien. C'était le désert. Nous avons construit un terrible, labouré la terre. Rebecca se souvient de nos élans, de notre aspiration vers le progrès. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des pionniers, des créateurs, que nous devons garder notre dignité d'êtres humains. Ne l'écoutez pas! Il nous sert le même boniment qui nous a déjà mis dans ce pétrin. Oui, on recommence à dérailler. D'accord, j'ai commis une erreur. J'ai attendu. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.